ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਦੂਜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ। ਇਹ 3 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $230 ਤੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $575 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Last Friday, on the advice of Dr. Bonnie Henry, I announced that we have created an order under the Emergency Program Act to prohibit non-essential travel within British Columbia until 12:01 on May 25th. That means you need to stay within your regional zone for the next several weeks. These defined regions are the combined Fraser and Vancouver Coastal Health Authority regions, the combined Northern and Interior Health Authority regions, and the Vancouver Island Health Authority. Those traveling for essential reasons, such as, but not limited to, moving to a new residence, going to work, receiving or assisting someone to receive healthcare services, and traveling for emergencies, will not be impacted by these restrictions. And in addition to the previous order, we've added 2 new reasons for essential travel. First, for the purpose of avoiding the risk of abuse or violence, and second, to expand who can visit to long-term care and assisted living facilities to include social visits, in addition to essential visitors. A full list of reasons for essential travel can be found in the news release and on our website. Now, I would like to take a moment to recognize and thank the vast majority of British Columbians who are doing their part. In particular, I want to thank BC Ferries, hotels, and all of our partners in the tourism sector for working closely with us to help their visitors cancel or rebook their reservations. And to the RCMP and all law enforcement for their contributions and hard work on the front line during this pandemic. And I'm happy to say we're beginning to see impacts of the travel restrictions that we put in place last Friday. We're hearing from communities that this has already had an impact. Travel on BC ferries was down this past weekend, and resorts and hotels are reporting that many people have taken the initiative to cancel or rebook their holiday plans until the restrictions are lifted. While travel within your health authority region is not legally restricted, the message is still clear. Stay local. Don't travel from Victoria to the Comox Valley or Kelowna to the Kootenays. If you have to ask, you shouldn't go. Government committed to the public that police will enforce these travel restrictions through the use of counterattack style road checks. Within this new order, effective immediately, road checks can be set up on highway corridors that connect different regional zones of the order. But you will not see road checks in downtown Vancouver or along Boundary Road. Once stopped at a road check, drivers may be asked to provide the driver's name, address, and driver's license, and any available documentation regarding the driver's name and address, for example, secondary identification that confirms driver's residential address if you've recently moved, and the purpose of driver's travel. Documentation regarding travel will not be required, and passengers in the vehicle are also not required to provide this information.
If police have reasonable grounds to believe you are about to leave your regional zone or are already traveling outside of your health authority for non-essential purposes, they can direct you to stay within your region or to leave the authority at that time. Failure to comply with the requirements at a road check or the direction given by a police officer may result in a $230 fine. Violating the travel order is a $575 fine. The primary goal of these road checks is to educate and deter people from traveling for non-essential reasons.